ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sasa kwata Vilingi wa Mauvoo na wikwatyo kana ni watinda ne savo ndevala watindila wakatano wa umundi matuko miongweli na kenda mwai ni wakenda mwaka ni wangilili miongweli na itatutio cha tiumanithia Mauvoo tondu mekikie nyenito wa Robert matuko na Kesha Rondinda entethesia kuwaliula kwanzia ya meko pakambo kunengelelia alatukumbanisie kwa ukuve ni sasa alatukumbanisye ni vamwe na Musumbe William Ruto kuweta kana serikali yake ni dokumenti mwene ndinesa mwaka umwe muthelu. Raila Odinga kutula mote serikali aiweta hata ikulikilila udhukomi wa serikali sia miti yuko. Ngwatanio ya asomi musini wa mwingi kukwata mba uendekethio wako seugwa kwa akaunti nzao ya mwingi. Naene ndi kuungamia mwako wacho hospitalini waka uma kaunti ya Kitui maitatacho kiuta muisio monene. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha tutambanye gina muthiana utunaengelilie mawoni maku isla nambani ya utumani mukuve ili itatu kenda imwe itano. Na tuyambia Mauvoo maitu ni kana Musumbe William Ruto kwa ivinda yingi ni watumia umbano wa mbevyu wa chama cha UDA kunengane uelesio wa matambia la serikali yosete kuvikia oyu kuyanisya mawatho ala mathi ya Kenya ivindani ya kampeni kumanda utongoi. Aine na umbanoni u nyumbani ya kuumbania ya Bomas Musini wa Ilovi. Musumbe Ruto ni wathingilila uthukomi wa serikali wa mwaka umwe ni ukuonekana ni ene ndi uvathukanu na uteti wa kwele luchwa ula waweta withi twainyaikwa ni ngwatanio ya ulei mwani kwito Benjamin Mwaka wende na utumbanisya Mauvoo wasu na niti ukunengelelia twende yete. Kuongeni kana ngwatanio ya Azimio itongwewe ni Raila Odinga ni atula mote serikali ya Kenya Kwanza kwa kulikilila udhukomi wa serikali sia miti yuko na kulea kunengane mwanya wa kuthukoma ene ndi undu vailite mutongoi u anene akaunti ya Mombasa kavindani kala watu aisya kikalo na magavana na nini mo alamasa kuitwe ungwa ngwatanio ya Azimio vala ingi wawetakana vena vata wailovia ila ivathi ya serikali kuangalwa kuma kilungu cha 15 ngitha kilungu cha 35 yulu wayana. Ajalina Mose ena Mauvoo. Ngwatanio ya Azimio ni yathingilile vata wa serikali ya Kenya Kwanza kweka kulikile uthukumi wangi magavana ma ngwatanio ya Azimio indi kumanenga mwanya kutethia wiawo undu vailite kana kumwete mwene ndi maendeleo chelelo kinene na kuikithia kana serikali sia miti yuko ni sia vikia kwaila. Whereas county governors are trying hard to discharge their duties as prescribed in the 2010 constitution, the national government is on the other hand trying much harder to pull down their legs and suppress them. It is worth noting that devolution is the best thing that ever happened to the people of Kenya in terms of service delivery. Hence the need for the strengthening, re-energizing, and well funding. Governors should be given a free hand in the management of their affairs and the discharge of duties in their respective counties.
The national government's role is to fund them as per the law and not to coerce governors into submission. Raila ni wenda ilovia ile ivadhia wa serikali cia kaunti kuongelo kuma kilungu cha 15 yoluwa iana nginya kilungu cha 35 yoluwa iana vala wawetakana ni makuvikia kuvicha ki ndini wa komiti ila yendesya unenania. For the evolution to be enhanced, we recommend that the allocation of resources to counties should be increased from the current 15 to a minimum of 35%. This proposal will be presented before the National Dialogue Committee sitting at the Bomas of Kenya for consideration. Ingi mutongo ni wenda ilovia kunenganwe kavindani kalaka ilite kwe serikali cia kaunti nikana kwa ilia maundu metiuko vala wetakana vena vato wa serikali kuvadha ilovia kwetenenikana serikali cia kaunti ivikie kuanisya uthukumi maunduni ma uiti wakiwa masoko na industrial parks. The national government should release funds allocated to county governments in time for the effectiveness and efficiency in service delivery. This will go a long way in averting industrial actions by the workers and end up slowing down delivery of service to the people. 3, that there is need to amend the County Governments Act to have money allocated for the counties released on time to stop the current bureaucratic requirements where governors and officials from counties travel to Nairobi in the name of pushing for approval of their requisitions. That the national government should respect the Constitution and stop meddling in the affairs and functions of county governments. They should desist from the current interference in the mandate of devolved functions such as distribution of fertilizer, construction and opening of markets, health sector, and commissioning of industrial parks. Kavindani kama mutongo ni wawetakana ni makukwata mba unenenye ula uende kati wa serikali ya Kenya kwanza na ngwatano ya Azimio. Aiwetakana vena vato wa maundu alama kumuna mwene ndi kunengwa ivuso ye mwanya ndini wa unenanya u. We want the talks to be people-centered, focused, and that there must be a show of commitment by all parties. Even as talks go on, we shall continue to pursue justice for the victims of police brutality during our peaceful demonstrations. Uwa kakavindani kala ngwatano Azimio yatwa isekikalo kimwanya na magavana ndini wa ngwatano vala kuenana na mutongo aingi malalamiki kulikililwa kwa uthukumi huo ni serikali ya Kenya kwanza. Governors and deputy governors present made presentations about financial challenges and bottlenecks they encounter as they discharge their constitutional duties. The biggest problem in the country today is the high cost of living, over-taxation, increase in fuel prices, and unemployment. It is worth noting that the financial problem the country is facing has led to the stagnation of the projects in the counties due to the delayed reimbursement of money by the national government. Livotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Na indi tuisiokela Mauvoo ma Benjamin Mwaka nikana Musumbi William Ruto kwa ivinda yengi ni watumia umbano wa mbevyu wa chama cha UDA kunengane welesyo wa matambia la serikali yosete kuvikia OU kuyanisya mawatho alamathi ya Kenya ivindani ya campaign komanda utongoi. Aine na umbanoni nyumbani ya kumbania ya Bomas Musini wa Ilovi. Musumbi Ruto ni wathingilila uthukumi wa serikali wa mwaka umwe ni kuonekana ni enenthi wathukanu na uteti wa kwelilucha ula waweta withitwe winyaikwa ni ngwatanio ya ulei. Benjamin Mwaka nukuelesya. Chama cha UDA ni cha komana kwe umunthi umbano wambe wa atetea kwe chamani ki ma MCA ayumbe ma senator ayumbe mbungeni ya Afrika milono asua yala famwena Musumbi na mundini wake
ila vita wa National Governing Council umbanula kwa president we wavata kuthesya chama ki na nthenima matambiala silikali vianite kufikia oyuki maendeo na uthukumi kwa NND mwaka umwe kuma yaliko tongo-ine. Hii serikali itabadilisha taifa letu la Kenya. I have no doubt in my mind that this is the administration that is going to change Kenya for the better and is going to make Kenya that country that we have always wanted it to be. Rais, tulipata matatizo mengi, and through prudent management, through well thought out economic interventions, we have started seeing signs of economic recovery. President William Ruto niwenda ateti chamani ki chake kuvuthisya susu mwingi wa kwelucha ulatiti movinzani methito mainai chavala wa makulya ati imonde ma UDA kwithwa askali make kuya ndwani kutetea uthukumi wa silikali vula weta ituisyo ndenene manifesto ya Kenya Kwanza kulungalia uimi kwa elia uiti kuseuvya miana ya mawia kwa mwika kuthesya sekta ya kisomo vamwena watho wa mpesa mevukoni kwisla Hustler Fund ila sio ndekatu waingi siaingoni ati ima UDA kampeni ni betu nisiende kuthukumithwa na kuyanea. Matatizo yaliyokuweko kwa sekta ya elimu tumeyatatua. Tumeajiri walimu wapya 56,000, the largest ever. Mbali na kupunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500, saa hizi tunashughulikia gharama ya mbegu zingine. In the last 1 year tumeanzisha ujenzi wa manyumba 70,000 tayari, na nikiongea na nyinyi zaidi ya vijana 150,000 tayari wako kazini. Na nimesema waziwazi, wacha nirudie, kwa wakora wote na wezi na wale wa ufisadi, mambo yao ni matatu. Ateti chamani ki cha UDA matongowe ni munini wa President Rigathi Gachagua ni maweta ni wendi wo kuona UDA yekalathi ndumu kwa mbewa miaka ya naimwe valansa manene ya chamaki athingila kuikithya tuivika kula nena zukite amemba ma UDA makethwa vakuve milioni 15 na kuikithya ki ni kuisila utongo iwe na utheu na withianu na mwambeyo ni kula sia chamaki hilano ngina itwa iwe kuma ndwani siambatito nginanza manene na ni kwambia matuku kenda mamwai wa Disemba. We must never forget that the UDA inaugurated a paradigm shift in the perceptions and practice of democracy in this country. A strong party is the hallmark and foundation of a democracy. Na chama ni mikutano. Huko mbeleni tulikuwa hatukutani, na kama ni kukutana ni kutukanwa. Sasa tunakutana kupanga mambo ya chama na mambo ya serikali. There's no doubt that this is the future party, the party of the women of Kenya, and this is the party that consciously nurtures the strength and the potential of women leaders to get to where they want to be. The UDA party was not formed for the sole purpose of forming government. It is a party based on ideology, and it's a party that will be around not in the next 10 years, not in the next 20 years, but the next century. Tuwe na uchaguzi wa chama wa kitaifa ndio ijulikane nani ako na nafasi gani, na iwe imeamuliwa sio na mimi, sio na Rigiji, sio na wadosi hapa, lakini na wenye chama wenyewe. Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Kavindani ka umo wa mekalile uende ya kwikumila ndi ya Kenya atete ni maende ya kwiretea maiweta kana umo uwetetwe ni kauwa ndi sianza na kana ndi yonde ni kumbelitwe ni ngalama yeyolo ya mekalile. Aine na chadhini cha kunengane liu maskulu ni alama isioni siya Kalamba County ya Makueni. Motongo ikuma chamani cha UDA James Mbalukani wawetakana umu wadhayo. Wawetakana umu wadhayo ndwaile kulipwa uteti inge iwetakana Musumbi William Ruto ni wikite mivango miailu ya kukitana nanza na kwa ile dhayo wa NND. Keni Mulinge nukuelezea.
na inayo banu kite umudika kwatia kama upate kuyakiu kwa umusubiza imwe meno. Asante sana wacha no kwisaisila babe kindwenda noseleke point ile ngwenda onena ni about cost of living. Andu matwiki disie gharama ya maisha ta politics siambiye ba Kenya. Niligo I want to agree cost of living has gone up. But the truth is the cost of living is going up everywhere in the world. Everywhere you go to Germany, you go where everybody is talking about cost of living. Kila mahali watu wanasema gharama ya maisha imepanda. Haijapanda Kenya peke yake. Haijapanda kwa sababu William Ruto ndio rais. Imepanda kwa sababu ambazo zinajulikana. Kwanza, the whole world is recovering from the COVID pandemic. Effects si ya COVID, ila tunainasio, this is the time we are feeling it. Tena nomene kala nyumba, ni mwesiu, mke wakuna kwenda kazini, mkae kwa nyumba, kama ufanyi kazi, what do you expect? Low production. Sijui kama tumeelewana. So, hiyo ni sababu moja ambayo imepandisha gharama ya maisha. Sababu ya pili ambayo imepandisha gharama ya maisha ni vita kati ya Ukraine and Russia. Na hao watu wako na shida. They control what we call the grain. The grain ni mahindi, mchele na vitu ya aina hiyo. Also they control mafuta. Na saa hizi siasa ya dunia imeenda kwa chakula na kwa mafuta. And Russia wants to send a message. Mtoke kuingililia vita yetu na Russia na Ukraine, ndio na sisi turuhusu mafuta iuzwe. Na sisi turuhusu mchele iuzwe. Ndi Mauvoo asu tuomba niwe mwandikito Ken Mulinge kuma makuweni. Tuisonga na mbeni kana ngwatanio ya somi musini wa mwingi ni makwata mbawoneni wa Governor Julius Malombe kana vena vata wa kwithiwa na county ya mwingi. Kumanwa na county ya Kitui kwithiwa yenene muno kindu kilame weta kwithiwa vo kwa county nzao ya mwingi takutonya kwetange maendeleo vakuvi na mwenendi. Otaua somi ane mendekethia mwingi yithiwe tayo musimunene wa county bala makulia nzama ya unenania ila itongwewe ni Steven Kalonzo wa Musyoka na Kimani Ichung'wah makunikile kiyo cha ene ndhiandhini wa unenania uo Lina Musangi ena Mauvoo. Monene ya musini wa mwingi asomi ani maweta kana musi wa mwingi tawati wenzaka vindani kala serikali sa MUTUKU siatikala na sokindu kila meweta mwingi taito yote kuithi akaunti unani ula withita uende kumani mwesi ndongo ikisioniki evo gavana wa akaunti ya Kitui Julius Malombe. Na tukona kaunti ya mwingi ni toeti kutuenena ta professionals tuonena na committee ila ya dialogue nito umukulia kwa ndaya kaunti ya mwingi mukutunenge maundu alangi ma Kenya kaunti ya mwingi mutunenge na mbingi somu tukwandoze kumakuo na nitukwenda maendeleo ala mekunengwe kaunti ila ingi na itutunengwe ithu tuika kwa voice kwa our elected leaders alama na ukie na omane na metia MPs na muno ngabana wa kaunti wa Kitui nona metizi mendekethia musi wa mwingi utuike headquarters ya kaunti makuongela kana musi uhuta withia wa epicenter esio mbingi na kiki kaita maendeleo kisionikio vamwe na isio mbingi sia mawithi ulolokoni ni nondo pala mwingi tunakunikilia geographically twethia niyo senda ya Central Kenya Coast Region Northeastern senda yayo epicenter ni ba mwingi kuinengetwe county no yike maundu manenange ukethia ni aite development kuno kwanzia inzi yango kila kingi county su ya nenganwe tuenda yithiwe mwingi town nondo niyo ina infrastructure mbianu ne connected Northeastern Lamu port ya connect Mombasa port ya connect Embu Meru na connect
development ikethia yethi hapo katika our country. So we really request the county to be there. Nundu ila tuonewa county, university tuinayo, minerals tuinasio, KMTC tuinayo. What else are we waiting for? Ila makuweni manane nebie ki kanisa ni manane ngiwe wote diocese. Idhieni tunenebie ki county. Tupewe Mwingi county. Ikwe hapa kwetu Mwingi Central. Kumana na county iya Kitui kwitho yimba muno asomi ayo nimekueleza kita kitone kutamba kia maendeleo maweta county iya Kitui yavikie kutilanya mwenenzi taukate the kavanene. Kitumi ni kwithia Kitui nene pio. Kitui ni nene kote Central Province. Nache lekuma baatu Mwingi kuthi mwisho wa Kitui site ya Kibwesi ni almost ni kilomita manele. Na kuma ba kuthi mwisho wa Mwingi kuma baatu kuthi Kirotoswe na Sikro ni over 100 kilometers. Kwa utwi kwata utethio muyanu nundu wa distances. Na nundu wa expansive county ni twithitwe twila ko maundu amwe. For example, ba Mwingi twithia na minerals. Wa sisa kuya mui kwina coal ila kubikona so itaisa kwiso kubikia kumainewa. Wa thiba ngaiye kwina limestone ilona yututaiso manya undu wayo nesa nundu there are so many things that are being focused on nundu county ni nene to reverse uni watu ni manzia siana situ where watu enda sindu value added ni watu manzia siana situ livelihood. Maeleza kavindani kala Musumbi William Ruto wekonia maleveta wa madhi enenze makisio kana kaikithe ni makwata county ki momukule yanise mawatho make. Musumbi witu William Ruto kwana na nondo watwathie oka kwa Mwingi ni ukite Mwingi matuko maingi na ibinda yonse la woka kuno ni watwatha kana nukatunenge county na serikali isia mutiuko kana devolution ekuka ya ithengeze resources kula kwi mwenenzi na Kitui county ni nene muno na resources ya thea kwi mwenenzi ona mayuthi makwata wia withi ona minerals ila situ twina cio kuono withi no twi manzie market ta county kuoni tukulia kwa ndaya nundu Kitui county yonse ni kilomita 33,000 square na ni kwate nusu yayo ni Mwingi na be county si almost quarter ya isu 15,000 ukwiza kwithia ni county yonse kukwatikana kwa county ya Mwingi kukethane uniko kuye kalima Mwingi vamwe na mawithi uloloko nindeto ile safikia kuneno ningwatane ya somi va Mwingi report ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Mwingi county ya Kitui Nelina Mosangi. Enendi kuma kisioni cha Kauma wodini ya Matinyani Kitui cha udholoni wa Sua ni maungamia contractor ulaendesi waki wa choo cha hospitali wa Kauma kwa kilama weta choo kiu cha kitwa kwa metuki vatemeta talamisio ya waki balama weta ta kite unengwa vinda ila elite ya kunya. Enendiani maweta milati mingi kisioni kiu ta yidhu kumwa kwa kukala atwa vala matwa isia umbano na hospitali usu na ndongo isia silikali ya kutuku makisioni kiuwa mwena injinia wa maundu mamyako kudhuima choo kiu na vala mutaalamu usu waweta tabena mavitio mwakoni usu. Onesmus Chalo alivoti. Enendi kuma kisioni cha Kauma kila kiwodini ya Matinyani Kitui cha udholoni wa Sua ni mongamia contractor lo wendesi waki wa choo cha hospitali wa Kauma health center kwa kila maweta kana akite choo kiwa metokea ate ukinenge vinda ila ya ilete kunya bala maweta ni mwisho mwenene kwa enendi alame utumia hospitali usu na muno vindani imbwa ya ilinino kuoto kuwesioni mbingi mainana na motongo itiviti na kukomana na ndongo ikuma serikali ni akaunti ya Kitui ila sivikite umbanoni uu enemde asuma tongo ni Alex Munyoki ni maweta kana metaratala ila ya ilete kwa atewa choki ya kwande na atewa na kutumwa madikilela nundu milati mingi kisioni ki idhito idhu kuma kwa kovetu kidhiwa na ndidhito imatedia kwa vinda ya sata enemde Makauma. No ni silabu ya kwa nai kana silabu ya kwa to mundi na immediately silabu ya kolokelwa olondo thika ni mitha tua for around 7 days ni kana iza kwilelwa makali indi kila kina atumie to react undu ni uzu ni kwithia silabu thekewa kiokoni ni pundi no nambezie kwaka ata ngithite silabu neka kwa
matukwala ilite kunya ikanya yingithwe ingene waweta kwithia maona nyakula kwina mavitio mwako usu ijinio live kitakisioni kinu amatha kwete ataalamu kukunikila mwako usu kwa chokiu ingi na yeka mawali ukum chochu kula twazia kebishwe engineer ni wazia nukuete experts ni kana moke marekebishe kula tuonania na wethia vundiula ukwaka chombe ni ndakwaka nesa then nukumanza vundi ungi okay ni kana wethia ni warekebisha kula kwa ile ithio nundu tunenda acho chakwe lakini procedures zila cia ilite wailite ku apply kwa kachoni no zioto na apply ithio tuina pressure kana cho twenda chako mituki ene ndane maweta milati mbingi la ithitwe itwa iso kisioni kicha kauma ithitwe ithukuma kwa kuvitukithwa kindu kila maweta ndi ithitwe yikala kwa ivinda ya sana na yuma meiweta mbesa cia mwene ndeni sisi utumikana ila manengwa milati indi ithukumwa nae vate umelum katika silabu la sithitwe sikitwe kuno kana siekiwe itwendese anundu ngali sisilite ku nisi utopokataeli nundu waya umile yulu na wathukiani simiti wethia ona maikwatanite kou ukolokiusu wethiwe katika silabuni situ iwithitwe na mathina maingi muno ona andu maendete na mao ni makumiswa ni wayosu kou ithi twikuota nundu wa utongo yulayu uiko ni kwithia kethia venza mayiti kila swa inene sindusu na yesi ikunikila undu cia ile kwikwa withia nusio ni kana sikekwa undu kwa ilite chausenya nikana ila makulia bikio ya kuonenya kimanda cha mbesa kila kivathitwe choki vamwana kampuni ulo nengetwa kandalas isu yo serikali ikambisa milati ya kutethia mwenembe ata matena bikio ya kumonya undu meuthukumwa na meuthukumwa ni au miradi twithukumwe ni twithitwe tukuona twivaluka miladini kwisila contractors undu tuyonemwe iseuvitwe tamalelo ala kula kwakitwe slabs nisiumbukite ziuma ikauma simiti ukauma na nundu wondu usu nojo gitumi tonie na tuthikilia nundu wa mulandi uzu endele uthukumwe nae tuciaitie na yu ithie ta community twenda miradi yonse twanewa ithukumwe neza isitwe neza ni engineer na no tukwenda rwize kwithia nundu wa kulekelelia community ni tukwenda kwithia to empowered tunewe pawozu wa kusizia miradi la tunewe kukauma nikana ivikia kuthukumwa undu thaili Televota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo muvea Onesmus na indi tikwate kana matambia lama ilite nemekoswa nikana enendi meaniwe ni uthukomi wa mulati usu wa choto ambothi umwavanini itusia kathetie na Mauvoo mbeangi na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti ona tho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twazu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda maingi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanya eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia niwe atikoke You
no withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoefm.co.ke. Mutongo FM, ngwataneo ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni na udho chengi twende na ukumanithia twisonga na mbeni kana siko siasi na muno maka va kaunti ya Masako ikukumbelwa ni wingi wa mesilia na akili kuvuvuana ni siende kuongeleka kwa kilungu kinene undula uwetwa taumanite na ngalama hiyulu ya mikalile woni kwenana na uvisa ula ungamite maundu masiana va ukamba wa Masako mwandu Emily Kimanzi. Daniel Mwangala na livoti. Ovisao munene wa maundu masiana ukamba wa Masako Emily Kimanzi elisekana siko sia aasi na muno amwitu kukumbelwa ni depression na kuvuvuaneka kile konisiende na kuongeleka muno na siana mbingi kutiwe tena asia ya nondo wa hard economic times ondo uchumi tuiwa wende pena you cases a new development ya mothers me ukwatwa ni depression with their kibetikie in their right mind. Na what is not correct angi me believe ni kuowa na wa makulia kana ni matwa iwe sibitali withia mome asia walienda kwa muganga wao maundu tasu nikituminiki valajuenda andukuba mesiene ila kwena siko taisu kubabika cha sibitalini vandu vautumeanzia ingi itailite nikene matone ukwata utao na uiti ula wailite kila tuenda kwa asia nikana times are hard for everybody. Kwa umundu aikeona ta weweka ketha kumusende na wea tuumianisie ya tuumianisie things will be okay na families isu kindu kipia twenda kikatiwe mundu umwe. This is a family problem tukikuye hivyo ndeketha be mundu within our family whose mental state ndi sawa tuose hivyo nde tuose tamuyo tumutwae sibitali na ketha ni ndawa tuhakikishe ni wanywa ndawa ni kana mundu ucio abwe because ni twese andu asu ni mavoana maitha mesawa because those issues now ni siambie either so much with ya kibetikinyele wa kwina nondu maybe musende wiani mathina asu ma depression na pia kwina counseling psychiatrist by level 5 Machakos level 5 hospital aiku amande atethewe kuna counseling na watakuwa sawa. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kwa ofisini wa maundu masiana musini wa Masako. Mwene kivila zamani ya mbunge ya maundu mamwaki na mauta na inge muyumbe wa mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya ni waweta nzama ndi yombanitie kukwatamba uendekethio wa kutunga ilovia ila serikali itomea kusia kwambata kwa mathoa mauta kana subsidy. Nzama komanite na ene yanda nene utandithiani wa mauta ni wetie kwinzi ambingi cia kuthinikia undu wa kutheesya thoa wa mauta na mwaki na kwa muungamo wo ni kana ilovia isu yesa kwetukilwa ingi. What we wanted was a perfect one-stop shop where all these things can be done. It is happening in so many other countries, but we have decided that we do get some people out of business. So we are requesting that if that one-stop shop could be facilitated at a specific place, we may not be the ones to decide, but it is the government structures or the regulator structures that will help us. Before the G2G, just before the G2G, there's a proposal that we had, I think we had presented to the Deputy President Office, and I think
as you have said, and I know the international oil marketing and the systems, the way it is, it depends on how you tap it yourself like a flowing tap. Then it will make it for you expensive or affordable. Because right now, we get the surplus of the fuel of the ones that are bringing. When they don't have surplus, we don't get. When the market conditions are bad, we don't get. So the way we had an allocation of 30% for national oil to supply to us, that allocation is floating. We are now zooming into specifics, which now can then bring the cost of fuel down. Now, and those things include probably not more than 3. One of them being a renegotiation on what amount should we pay for freight and premium. That is one. Number 2 is the dollar issue, which again, the dollar issue we can't control much, how much the Kenya shilling is trading against the dollar. The third issue is the subsidies, which many don't believe in, because they believe you are collecting money from Kenyans on one end, and then steal a bit of it, then give it to them when it's already reduced. Because when you are giving subsidies, where is the source of the money in the first place? So you are taxing Kenyans so that you give them it back to them. But where we sit as a committee and looking at even the Auditor General's report on what has been happening with subsidies, then even that one that has been collected from one end of Kenyans to be given it back to them has been stolen along the way. So it is not a proposal that makes sense to us when you have to take money, then give it back to Kenyans after taking part of that money. Naindi musiaisia mukamba sia kana kitungu ni mukangile na umonde ndini wa ni chalimbana withi wa huikangi wa kitungu ni Franco wa Kisasi Boys Band wimana sabali yake ya wini naindi kutwika kana nuko na ngita na mayo niona ngita yitwe nesa ndisika nano withi wa itukunia muthinyani wa umondi naindi wikwatiania kumayu nginya mwendoni wa saa monza sia utuko na manyanga kili tukama kuweni na Franco ni kuendea usiaisia musio na weekend ya kwaila nita wa Robert mutuko nake Sharon Ndinda atethesya kwaliula Mauvoo wa kwanzia ya meko ndi wanakuyokisi.